companies who are in portrait. So with that, he's also very he was part of Wipro post that startup, and then now he is acting for his after this very kind of project. Yes, journalist. Right, so if you all have a question at any given point in time, a quick show of hands is ideal. You can raise your hand, you will send the mic, you will ask your question, you will get to ask your question then and then. It doesn't have to be a formal where you wait, these guys finish speaking for 15 minutes, and then you get a chance to ask. Now you have their inputs. If you have any question at any given point in time, please raise your hands, we'll send the mic, we'd love to ask questions. So let's start, Parag, with you first. You've been in startups for maybe 25 plus years now. I don't need to call you old, but that is some solid experience. Yeah. So what I want to understand is, how did what role did Belagavi play a part in this journey? And the second part to that is, how you perceive this going forward when you zoom out 5 years ago? So actually, we started in 19. So that's when we formed Smartphone. So that always had a belgaum connection. So 1999 we founded Smartphone in 2003. So there has, like you rightly said, there has always been a belgaum knack to all of these things. And I think you said the concept of angel investing actually began much before. I think part of the credit should be here in belgaum. We can and when we founded Santia in 2006, I will talk about it a little later. There was still Indian capital was in its nascent phase, and I coined this word NH4 idiots. I call them the NH4 idiots. One of these days, we should talk about names, and we should have a separate discussion on it. NH4 is a road connecting Belagavi and Pune, right? So we expect that high-tech center company would be invested by suited people in Mumbai and Delhi. But frankly, it's between Gadan and Sahara. I think we've got investors from all over there because they believe that with the idea. So that's the power of belief, right? I fundamentally think that one of the reasons innovation happens or also even in nature, right? Things happen when there is diversity. If you look at historically cities that are actually developed, there have been a confluence of culture, confluence of areas. Like for example, Istanbul or Constantinople. This is a big thing because east to west. So in Belgaum actually, in some sense, Maharashtra meets Kannada, if you look at it geographically, so the diversity that brings in along with that is a key element. And even typically in nature, right, if you believe in the theory of evolution, there is this concept of liquid networks, which is basically, if you all came from basic chemicals, all those chemicals to fuse together and create life form. First basic life form. You need water. That's why liquid networks are very important. So I believe Belgaum plays that role of being like water. A bit far-fetched, but I think it is involved. And then also, I think Belgaum has a history of entrepreneurs. And you have the philosopher, and you've got Papa and Belgaum and all that. But I also have a personal story. My grandfather left Belgaum in 1920. I was speaking to artists and he told me beside this story. So he left for Bangalore in 1920. He took it and nothing, and he built up a business. And he actually introduced silk to Kannada, the power form. So he actually traveled to Japan in 1938. And he brought the first colonies here in Bangalore and then to Belgaum. And for that he was very richly rewarded. He was thrown out of the community for having crossed the seas. Until I was born, which is 1970, so I don't know how old I am. So that's I think given the history of entrepreneurship and also the diversity of the industry, I think
Thank you. Sorry for the long. No, it was good. I didn't know about your breakfast. It's the first time I'm hearing about it. It's a fascinating story. The other stuff we discussed you and I over these years, but the other thing I like about Parag, and you can judge me by my weight was both of us are foodies. Although he's very fit, the one thing we do when we went out is we head to Ajanta for a good dosa, but then I also know he loves missile powder. So those are things that still kind of keep us back here. India, switching gears to you. You started your career here. You imagine network infrastructure and server management. And then now you've gone ahead, sold your own firm, started. Your thoughts on how your journey has been and your advice to people who are just getting started with their companies here. Thank you so much. I think it's the first conference in Belagavi. I think last time we attended. So before I think I start, I would like to say I use a mix of Hindi and English. I hope people don't have any problem with that. Okay, so what I've learned over the years building my startup is firstly persistence, right? It pays off. Building a company is not a day's job. I think you might be meeting a lot of successful entrepreneurs in this forum, right? You have seen a successful business, it takes years to build, right? आपको लगे रहना पड़ेगा, right? You can't build a successful business just in a fraction of a second. It's just a fluke. If you're able to do it, it's just a fluke. इतना lucky नहीं होता है, right? The second thing which I've learned is you need to keep, or rather you need to be very customer centric, right? Because we as tech, because I come from a tech/product background, right? We think हमसे तेज कोई है, right? We think like we are one of the smartest brains out there, right? I as well used to think that, right? But the problem with that approach is you can build products, right, with the tech jobs what you have. It can have flawless UX. It can have best of the technologies in the backend, right? You can scale your products, right? But until unless it solves a problem for the customer, right? The customer will not give a damn. आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, कस्टमर का अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, तो यार उसका प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है, उसको फेंक दो, right? So that's the reality, right? The third, which I have learned is these are two different aspects, right? One is building a product versus building a business, right? So we think that product बना दिया, business बन जाएगा. No. Right. So building a product, I would say, is easy. It's in your control, right? But for building a business, there are a lot of different aspects which will come into play, right? You need to market it well. You need to have sales, right? You need to have proper tech, right? So there are a lot of aspects which will help you to build business, right? So you need to have a very clear demarcation, saying that the product बना लोगे, right? But धंधा कैसे करेगा, right? So for that, I would say you need to have that mindset. So I learned it first time. I think after I moved from here, I started my journey with a startup, moved to a large enterprise. Then I was glad to be part of one of the first unicorns of India, which is Belagavi, right? I actually learned first time how products and businesses are built, right? So I would say that you need to know, like if you are building a product versus building a business. So that would be my advice to the entrepreneurs. सबको लगता है कि हाँ यार flashy, flying more into life है, right? Being an entrepreneur or being a founder or CEO, but it's not like that, right? So that's it. ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಟೆಕ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಟೆಕ್ ಮೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವತಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವಂತಹ
ಸಂದೀಪ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಮುಂದೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಮೀಟ್ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದನೂ ಇದೆ. ನಾನು ಓದಿದ್ದು GIT ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2006ರಿಂದ 2010ರವರೆಗೂ. ಆವಾಗೂ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದ್ದವು. ಇವಾಗೂ ಭಾಳ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಟೆಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪುಣೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಬಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮಾತಾಡಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಭಾಳ ಜನರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಅವರ ಕಂಪ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲದ ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ ಮೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಾ? ಸೊ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲದ ಕಂಪ್ನಿಗಳು 100 ಇವೆ. ಸೊ ಈಗ ವಾಯವೇ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ IT ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇನ್ ಇದು. ಸೊ BTP ಇನ್ಫೋಸವ್ ಅಂತ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಭಾಳ ಇದೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಲಾರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ VC ಕಂಪ್ನಿ, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಳ ಕಂಪ್ನೀಸು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಟೆಕ್ ಮೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು? Hi, my name is Amay Kadle. I'm from Ajinkya Technologies. The event for IT meetup was specifically kept so that people from IT, working in IT, or people who want to start startups, they are supposed to come, meet, network, and get in touch with people. So that is the whole agenda. The networking event is specifically based so that they can meet, understand yaar ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. That was the whole point of thing. Like my friend mentioned, the investors who have come from outside are also looking to invest in Belagavi so that the Belagavi ecosystem of IT grows. The whole point of BETCA forming, BETCA ಅಂದರೆ Belagavi Technology Company Associations ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಮಾಡೋದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ to ensure that the companies who are forming here, they get support from the ecosystem. They get connected to the place like Bangalore, Sunamali, Bailongalinda, Gokakkinda, Chikkodinda, ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ who have started small startups. Starting ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. There are mid-size companies like mine. There are bigger companies like Aksa, Vayavya Labs ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸಂದೀಪ್ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಟೆಕ್ ಮೀಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ ಮೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಹದೇವ್ ಪವಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ರವಿ ಸುರೇಶ್, ಕನ್ನಡಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ.